Rodrigo, tudo bem? Vamos botar você em primeiro lugar, tá? Nós vamos começar agora. Você está me ouvindo? Tudo bom, Ciro? Bom dia. Consegue me ouvir? Tranquilo, eu tô sim. Você tem que ficar aí, segurar. A gente só vai montar a mesa e vamos passar para a mediadora. A Maria Tereza Ano é a mediadora da sessão. E ela vai te chamar em primeiro lugar para ele ficar aí 5 minutos sem. Senhor Rodrigo, só uma pergunta. Vai participar da parte de perguntas, né? Você vai ter que sair para um segundo compromisso, não é isso? Eu tenho 2 eventos em paralelo. Talvez eu consiga pegar algumas perguntas, mas tem vários palestrantes, então talvez eu não consiga ficar até o início do Q&A. Tá legal. Aí você mantém conectado e se der, você participa da sessão de perguntas. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou sair da reunião, mas você fica, porque você está aqui com esse outro componente que é Eu quero falar aí da mesa, aqui do controle. Então, o auditório já vamos entrar, tá bom? Rodrigo, bom dia. Bom dia. Meu nome é Irina, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Meu nome é Irina, tudo bem? Por favor, você vai compartilhar alguns slides na sua apresentação ou será só oral? É possível? Vamos fazer um teste, por favor? Sim, só um segundo, deixa eu... Aqui o Windows. Só um segundo, não sei por que não está aparecendo aqui. Deixa eu fechar um pouco de janela, vamos ver aqui. Pede ele para falar mais alguma coisa, só para teste. Fala assim, teste 2. Senhor Rodrigo, fala alguma coisinha, por favor, só para a gente ouvir o volume da sua voz. Qualquer coisa, o microfone, qualquer coisa, por favor. Legal, teste aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Como está o áudio? Tá excelente, legal? Excelente, Tá, obrigada. Quando eu coloco compartilhar aqui na janela, ele não está aparecendo os meus slides. Vou colocar a tela inteira. Apesar que a tela inteira ele vai acabar compartilhando o que eu estou apresentando aqui. Não, ele não está nem deixando eu compartilhar. Isso, só isso que falta. A gente faz o teste do compartilhamento e aí nós já iniciamos a sessão. Bom, eu vou compartilhar tudo aqui. Vocês vão ver vocês mesmos aí. Se eu mudar agora, me fala uma coisa. Vocês conseguem ver os slides? Por enquanto ainda não estamos vendo, mas acho que em breve vamos conseguir. O senhor já está compartilhando os slides? Bem. Eu acho que de tela inteira ele não está indo. Esse é o grande problema. Eu vou tentar de novo aqui. Talvez seja o meu sistema de segurança. Vamos tentar aqui, só um segundo. Se não, é só verbal mesmo, não tem problema nenhum. Se o senhor não conseguir compartilhar os slides, aí eu vou pedir para a sua participação ser só oral, proferir a palestra sem recurso audiovisual. Quer tentar mais um pouquinho, compartilhar? A gente espera uns minutinhos. Ele não está permitindo aqui para mim. Vamos fazer só oral, não tem problema nenhum. Perfeito. Então, vamos manter assim. Faremos a sua apresentação só oral, sem slides, ok? Obrigada, já vamos abrir a sessão. Até já. Obrigada, senhores, pelo breve retorno. Nosso tema de agora, sistemas de energia inteligente, melhores práticas e oportunidades.
Para comandar esse bloco, eu convido a diretora da Velano Smart Energy Consultancy, senhora Maria Tereza Velano. Nossos especialistas para essa discussão é o Key Account Manager da Latin, da Grid Expertise, senhor Maurício Andrés Paes Prieto. O America's Ambassador of the Global Smart Energy Federation, senhor Ravi Setapati. O Head of Meter Management and AMI Applications da Tata Power, Shahadip Chaudhry. O Assistant Vice President da Kimball, senhor Sadanand Kadian. E, completando o nosso time de especialistas, teremos a participação remota do Senior Country Representative Brazil at USTDA, US Trade and Development Agency, senhor Rodrigo Mota. Consegue nos escutar, Rodrigo? Seja bem-vindo. Ouço vocês muito bem, Pri. Muito. Bom dia. Muito obrigada. Então, eu vou pedir para a Maria Tereza fazer as primeiras considerações e ela introduz nossos convidados. Muito obrigada. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui para moderar esse painel de um tema tão importante e aplicável, que são os sistemas inteligentes de energia. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Ciro pelo convite. Ciro foi, ainda é, né, meu mestre, foi meu líder, e eu sempre gosto de falar, assim, da época que nós começamos nos estudos, né, que a gente tinha aquela expectativa da implantação em massa de troca de medidores, 2007, nunca esqueço. Tem aquele business plan que nós elaboramos desde aquela época, e é tão interessante como aquele estudo é válido até hoje, né? Mas a gente já tem visto a evolução da implementação dos sistemas de energia inteligente, mas não no ritmo que deveriam, né? Que deveria, principalmente aqui no caso do Brasil, que a gente precisa acelerar isso. Então, o grande objetivo do painel é ver as melhores práticas de quem está à frente, quem já tem projetos bem-sucedidos, e não só a parte dos avanços, mas também os desafios e estratégias, porque a gente sabe que não é fácil, é complexo, né? Então, isso tudo vai servir de referência para aqueles que querem avançar. A gente está num momento que, como nunca, nós sentimos essa necessidade de novas tecnologias. No Brasil, a gente pode sentir hoje muito a questão, hoje não, esse ano, a questão da crise climática, né? Eu acho que como nunca, né? Os eventos do Rio Grande do Sul, as queimadas, o calor exagerado, o último episódio de chuva que nós tivemos aqui. Então, sem tecnologia, né, a gente entende que não dá para passar pela transição energética e evitar as crises climáticas. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Recentemente, né, eu tenho um filho que mora em Tampa e eu acompanhei todo aquele preparo, e a prefeita, sai daí, senão você vai morrer, né? Mas, assim, graças a Deus não aconteceu isso, mas o que a gente sente em cidades que estão mais avançadas é a rapidez da recuperação, e com certeza isso é devido à tecnologia. Hoje a nossa expectativa também é ouvir as oportunidades, porque esse novo mundo aí do nosso setor, ele gera inúmeras oportunidades de novos serviços, novos negócios, né? Então, mais do que nunca, a gente vê como importante a colaboração entre setor público, privado, a indústria e os acadêmicos. Então, eu entendo que estamos todos ansiosos aí para ouvir os nossos palestrantes, né? E os cases dele, com certeza, de sucesso. Então, para dar início aqui ao nosso painel, eu vou chamar o Rodrigo Mota, que está online, ele, da USTDA. Rodrigo, palavra com você. Muito bem-vindo. Poxa, obrigado a todos. Grande satisfação participar com vocês aqui desse evento,
Eu peço desculpas de não poder estar aí pessoalmente com vocês, mas eu estou agora em Chicago com uma delegação da área de ferrovias. Nós iniciamos nossa visita na última semana, fomos a Washington, fomos a Dallas, e agora nós estamos aqui em Chicago. E é uma delegação que está visitando os Estados Unidos com um perfil muito parecido com uma delegação que nós organizamos recentemente com as distribuidoras do Brasil. Nós trouxemos aqui diversas distribuidoras, a ANEL, a ABRAD, para que eles observassem o modelo americano, como as distribuidoras americanas têm respondido a incidentes, principalmente em face a mudanças climáticas. Eu vou falar um pouco da nossa agência e, antes de seguir adiante, eu quero agradecer também ao Ciro Bocuse pelo convite, pela oportunidade de palestrarmos nesse evento. Eu não consigo ver vocês, tá? Mas eu espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. A USTDA é uma agência, a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento. Ela é uma agência com papel muito importante na agenda externa do governo americano, porque nós oferecemos recursos a fundo perdido, são doações do governo americano para a estruturação de projetos prioritários em países parceiros dos Estados Unidos, como o Brasil. Com esses recursos, nós pagamos atividades que incluem estudos de viabilidade, abordando questões técnicas, econômicas, financeiras, ambientais, legais, isso é, para que os nossos parceiros entendam se realmente vale a pena tirar aquele projeto do papel ou se mais alguma análise precisa ser feita antes desse estágio. Nós também pagamos assistências técnicas, onde consultorias de renome internacional, elas avaliam ativos, projetos já implementados, e a partir daí essas consultorias montam um plano de curto, médio e longo prazo para que os projetos sejam implementados da melhor forma, obedecendo questões regulatórias ou até mesmo de resiliência, que é um desafio presente hoje para as distribuidoras no Brasil e no mundo. Além disso, nós pagamos projetos piloto, trazendo soluções modernas e testando e adaptando essas soluções ao país. E também temos esse braço de parcerias de desenvolvimento de negócios, que inclui principalmente as visitas técnicas de orientação aos Estados Unidos, para que melhores práticas sejam compartilhadas e essas experiências sejam utilizadas para trazer uma sustentabilidade maior em operações, principalmente no âmbito de infraestrutura. No Brasil, a nossa agência já pagou mais de 500 iniciativas em todos os níveis de governo, tá? E junto ao setor privado. Inclusive, mais recentemente, nós notamos um crescimento das nossas atividades junto aos concessionários privados, isso principalmente devido à natureza das operações, de como os projetos são implementados, geridos e as parcerias público-privadas são conduzidas no Brasil. Hoje nós temos 4 setores prioritários: transportes, energia, tecnologia da informação e o setor médico hospitalar, mas eu diria que o setor de energia é um dos setores que mais recebem apoio da nossa agência no Brasil. Isso porque os projetos mais recentes, eles acabam cruzando com outro setor prioritário da nossa agência, que é o setor de tecnologia da informação. Dificilmente projetos são trazidos à nossa agência hoje em dia sem que eles incluam um componente de conectividade, de automação, e alguns bons exemplos de atividades que nós pagamos recentemente no Brasil incluem 4 estudos que nós pagamos para a CEMIG, um estudo que foi focado em redes inteligentes e energia. Nós pagamos também um estudo de telecomunicações de missão crítica. Além desses 2 estudos, nós também pagamos um estudo de DERMS, os Distributed Energy Resources. Nós também pagamos, ou na verdade estamos pagando agora, um estudo de atualização do plano de investimento deles, principalmente abordando questões de infraestrutura e tecnologia, para que esses investimentos eles levem em consideração o custo total de propriedade e também sejam mais resilientes conforme eles implementam essas soluções.
Nós também pagamos 2 estudos para a Equatorial Energia, um estudo focado em telecomunicações de missão crítica, em apoio a redes inteligentes de energia, e também pagamos um outro estudo focado em telecomunicações, na verdade, banda larga. A Equatorial tem um braço focado em telecom, chamado Equatorial Telecom, e nós pagamos um estudo que fez um plano de integração da infraestrutura de telecomunicações deles para que eles pudessem ofertar serviços de telecomunicações por atacado para companhias de TV a cabo, de telefonia, data centers, daí por diante. Nós também recentemente finalizamos um estudo para a Energisa, desculpa, focada em AMI, Advanced Metering Infrastructure, e nós também pagamos estudos relacionados à segurança cibernética, que é uma ameaça presente. Hoje se fala muito em ameaças em relação a mudanças climáticas, mas um outro componente presente e que faz parte quase que obrigatoriamente das nossas análises hoje em dia, no que se refere a ativos essenciais, é o componente de segurança cibernética. Nós pagamos um estudo para a CETEP em São Paulo, um estudo focado em automação, modernização e segurança cibernética para subestações e operações de transmissão. Nós pagamos um estudo muito similar para a Copel, no sul do país, focado também em segurança cibernética. Inclusive, para a Copel, nós pagamos, além desse estudo, um outro focado em sistemas de informação e que nós chamamos de Data Historians, junto a uma empresa americana chamada OSI Soft. Como vocês podem observar, o nosso leque de atividades é muito grande. Nós atuamos desde geração renovável até mesmo automação e resiliência de sistemas. Nós temos uma parceria muito robusta e forte com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, a BRAD, onde nós pagamos um estudo no âmbito regulatório em parceria com a ANEEL, em apoio a uma maior implementação de redes inteligentes de energia. Então, nós temos atuação tanto no âmbito de projetos, como de desenvolvimento de negócios, quanto no âmbito regulatório também. Eu não quero me exceder muito, eu tenho outros colegas no painel, e eu vou ter que seguir para um outro evento que está ocorrendo em paralelo, mas alguns takeaways, uma mensagem importante que eu queria deixar para os senhores e senhoras na audiência, é que a nossa agência ela possui recursos a fundo perdido que nós podemos aplicar em projetos nesse setor, então não deixem de nos procurar para as suas necessidades. Os projetos que nós apoiamos, geralmente eles são associados a tecnologia, soluções modernas no país, e caso haja algum entrave, seja ele regulatório, técnico, ou que seja que precise ser abordado por consultorias de renome internacional, nós podemos apoiá-los. A nossa agência não conduz nenhum estudo, tá? Nós somos um braço financeiro do governo americano para pagar essas atividades de estruturação. O que nós fazemos é o seguinte, nós escrevemos os termos de referência através dos nossos engenheiros subcontratados. Depois que esse termo de referência ele é finalizado, nós celebramos um acordo de cooperação com o beneficiário no Brasil. E esse beneficiário, depois disso, ele vai receber diversas propostas através de uma concorrência pública aberta que nós abrimos. E esse parceiro ele vai avaliar as propostas, escolher a consultoria que mais se adequa aos seus interesses e que atenda o edital. E, a partir daí, a nossa agência remunera diretamente as consultorias até que elas terminem os trabalhos no Brasil. Esse estudo é de propriedade do beneficiário no Brasil e ninguém fica amarrado ou vinculado a qualquer solução de quaisquer países, tá? São estudos independentes e os nossos parceiros implementam esses projetos da forma que acharem melhor, se vierem implementar, mas nós sempre temos a certeza que esses trabalhos, essas consultorias vão ser muito bem aceitos e pelo menos apoiar os esforços, sejam de continuidade de operações, outros interesses do governo do Brasil como um todo, mas conte conosco como mais um parceiro para o país e para esse setor no Brasil.
Com isso, eu encerro minha fala. É uma pena que eu não posso ficar com os senhores e as senhoras para a sessão de perguntas e respostas, mas vocês ficam com o meu contato. O meu e-mail é rmota@ustda.gov para qualquer pergunta que venham a ter. Obrigado. Eu retorno agora para a nossa moderadora, cumprimentando os meus colegas de painel e já me desculpando mais uma vez pela não participação presencial. Rodrigo, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que super importante é sabermos desse amplo apoio que a agência pode nos dar. Assim, um ponto que me chamou muita atenção, um dos vários pontos importantes que você mencionou, foi a questão do suporte aí das consultorias no planejamento de curto, médio e longo prazo dos projetos, que uma coisa que a gente vê muito acontecer é os projetos falharem por falta de planejamento, né? Muito obrigada mesmo. Agora eu vou chamar o nosso segundo painelista, que é o Maurício Andres Paes Prieto, que é Key Account Management, Latam da Grid Expertise, Colômbia. Bom, muito obrigado pelo convite. Bom, como percebem, vou falar em portunhol devagar. O que vamos apresentar hoje? Vamos apresentar uma solução da Grid Expertise que se chama Quantum Device. O que é Quantum Device? É uma solução que está propondo o grupo Grid Expertise a nível global ante os desafios das distribuidoras. Como já foi comentado, como vocês conhecem, são diversos desafios que estão enfrentando, né, as distribuidoras a nível global, cada um de diferente forma, cada um depende do seu aspecto regulatório, técnico, econômico, estratégico, etc. Mas tem várias coisas em comum. O que estão em comum? Onde você instala baterias, onde instala painel solar, onde instala medição inteligente, onde instala veículos elétricos. Tudo tem um fator comum, você instala no borde da rede, perto dos consumidores. Ou seja, cada dia os desafios já não estão mais perto da subestação que eram no início do planejamento dos sistemas de distribuição de energia. Agora que atender da forma mais adequada a seus clientes, que são consumidores ou diversos mecanismos, que estão no borde da rede, que chamaríamos em inglês o edge. Como solucionamos sempre esses problemas desde o ponto de vista de distribuidoras e ainda feito? Basicamente, criamos plataformas, e essas plataformas podem ser uma DMS, um AMI, um Hidden System, um MDM, etc. Um sistema DERMS, que concentra essas medições, esses elementos, essas informações, envia essas informações a um centro de controle. Também o que está acontecendo, estamos evolucionando cada vez do que instalamos na rede. Então, que antes era um eletromecânico, depois foi um eletrônico, agora é uma medição inteligente. Que significa maior informação estamos enviando para o centro de controle. Também desde o ponto de vista de proteção e automatização, começamos com relés eletromecânicos, depois relés de estado sólido, depois relés digitais, e cada dia a informação é maior. E como foi já falado aqui no evento, as comunicações é um problema importante. É decir, você trazer toda essa informação a tu centro de controle é uma tarefa muito difícil. É uma labor, vou falar, colossal, né? E traz muitos desafios, porque tampouco você consegue utilizar toda essa informação que está na borda, né? Porque, por exemplo, o medidor inteligente, a gente utiliza muito pouco o medidor inteligente, ele tem muito potencial. Então, o que propomos a nível global? Vamos a levar a solução onde está o problema, é dizer, vamos a segregar essa capacidade de tratamento de informação e procura de soluções também na borda, é dizer, vamos a atacar diretamente o problema, associar uma solução ou mitigar o impacto diretamente onde está acontecendo, que chamaremos de edge. Segundo, que também visualizamos, estamos cada dia implementando mais equipamento na rede. Então, estamos elementos de proteção, automatização, comunicação, sensoramento, o que significa? Estamos aumentando a quantidade de equipamentos. Quantidade de equipamentos significa aumento de CAPEX, portanto, manutenção e operação significa um aumento do OPEX, em total aumento do TOTEX. Então, o que acontece? Entre mais equipamentos coloquemos, maior o ponto de falha, maior a manutenção, maior a equipe especializada, e isso leva a uma necessidade de que podemos virtualizar os elementos. É possível agora, com a tecnologia que temos em nível computacional e de hardware, virtualizar vários desses elementos. E também que percebemos, basicamente, muitos provedores ou as distribuidoras estão limitadas ao que está sendo oferecido pelos fornecedores. Mas, por exemplo, aqui no Brasil temos engenheiros muito bons, com ideias muito boas, por que não fazer mecanismos de co-criação e mecanismos de co-desenho global? Então,
Adicionalmente, também o que está acontecendo a nível global? Bom, já foi falado aqui dos data centers, né? Como os data centers produzem maior consumo de energia, mas também o que está acontecendo? O edge computing, que significa, já esse conceito de você só ter um servidor centralizado está mudando. O que está acontecendo? Que é mais edge intelligence associado ao fog computing, que significa que estamos levando a inteligência, estamos levando o centro de inteligência cada vez mais perto onde acontece, por exemplo, os smart cities. Você já tem uma inteligência artificial que está fazendo processamento em tempo real, está armazenando informação, está filtrando essa informação e levando ao centro de controle. A que ponto queremos chegar? Está acontecendo toda uma série de revoluções que estão acontecendo em diferentes campos de tecnologia, comunicações, celulares, inteligência artificial. ¿Por qué no aplicar eso en la distribución de energía? Así fue como fue creado a solución Grid Expertise. Es un ecosistema. Entonces, el ecosistema tiene tres componentes fundamentales. O cuello, que su cuello es similar a un smartphone. Entonces, ¿qué teníamos antes? Antes a gente tinha um celular, um celular que fazia ligação, tínhamos a câmera fotográfica, tínhamos para fazer anotações, tínhamos diferentes elementos. Chega o celular e concentrou todo no único equipamento. Isso é o Qued. O Qued tem capacidade computacional e de hardware para digitalizar vários elementos na rede. Segundo, criamos um App Store, de forma como acontece a Apple Store, diferentes mecanismos, Android. Vamos criando aplicativos. Então, de forma que o celular, esse elemento que se chama o Qued, vai evolucionando com o tempo. Por quê? Porque também criamos um mecanismo de cooperação global. Temos várias distribuidoras fazendo associação conosco, estamos captando ideias e entre todos criamos conceitos. Os conceitos geram aplicativos, esses aplicativos se subem na nuvem e conforme uma distribuidora tem necessidade ou não, baixa esse aplicativo de forma homônima a um celular no Qued. Bom, hardware, tem total capacidade de hardware, vários mecanismos de comunicação, tem um octa-core, basicamente é um processador muito grande para realizar todos esses desafios. Então, de novo, o que estamos propondo aqui? Estamos propondo uma solução que tem dois elementos, capacidade de virtualizar elementos da rede e capacidade de levar maior inteligência da rede. Esse é o Qued. Um exemplo básico, né? Por exemplo, temos elementos de controle e proteção, como atualmente, mas por que não aplicar maior inteligência aos elementos que antes simulavam uma proteção sobrecorrente? Por que não utilizar mais mecanismos artificiais para fazer detecção de faltas de alta impedância? Ou por que não utilizar associações de DERM junto com aplicativos de proteção? Então, essa é a proposta. Como estamos aplicando na Europa? Como vocês sabem, a aplicação na Europa das redes são principalmente de baixa tensão. É dizer, temos grandes redes de baixa tensão, a diferença das redes latino-americanas ou americanas, que são principalmente de média tensão. Temos vários elementos, né, nessa subestação de alta tensão, que são elementos de proteção, na missão inteligente, a RTU, e é quando chega o Qued. Então, o Qued, o que faz? O Qued digitalizou vários desses elementos que antes estavam aqui, né? Los digitalizou como elementos digitais e, posteriormente, permitiu criar novos aplicativos. Então, o que antes não era possível, agora é possível fazer controle de perfil de carga, controle melhor da subestação, fazer melhor controle dessa inteligência distribuída, então, também que permite diminuir o tamanho da subestação. Então, assim como estamos implementando na Europa, já começamos um projeto piloto, lo finalizamos, e agora estamos começando um rollout massivo na Itália, principalmente. Em Latinoamérica, que estamos vendo? Um aplicativo primeiro do Qued para média tensão. Então, associar o Qued como um elemento de proteção aos religadores, que permite digitalizar e enviar melhor informação a tu centro de controle. Isso associado junto com outros mecanismos, como indicadores de falta. Então, esse é o conceito. Essa parte principal da apresentação é um caso de êxito na Colômbia. O que está acontecendo na Colômbia? Na Bogotá, perto da região, pode falar, rural da Bogotá, sempre acontecia uma falha na linha de alta tensão. Era um elemento aleatório não controlável. Quando acontecia essa falha na linha de alta tensão, fazia uma transferência de carga ao alimentador secundário de respaldo da linha de alta tensão. Só que essa linha de alta tensão também acontecia uma sobrecarga dependendo da condição águas abaixo da carga, que acontecia um disparo da rede. 322.000 clientes afetados e 334 megavoltampérios afetados. É um grande impacto na rede. Soluções, de forma tradicional, várias. Podemos fazer uma linha de alta tensão que é custoso, econômico, demorado. Fazer outro alimentador de respaldo de alta tensão. Todas soluções economicamente muito caras. O que fizemos? Utilizamos o Qued. Então, o Qued foi instalado, se fez uma análise e se percebeu que 33 clientes
tem potência suficiente para evitar a saturação do alimentador de respaldo. Então, colocamos um coelho em esses clientes. Também colocamos um coelho que se chama Coelho Master na subestação. Também que percebemos, não é necessário você cortar totalmente o cliente. Você pode fazer um corte inteligente da carga. Por exemplo, desses 33 clientes, você escolhe 5, corta um 20%, outro corta um 30%, outro corta um 50%, dependendo da condição da rede. Então, o coelho que faz? O coelho percebe que aconteceu uma falta no sistema, de forma local, ele informa os outros coelhos, entre outras, criam uma inteligência local e determinam melhor mecanismo. Mas não se corta o cliente. O coelho envia uma mensagem para o cliente fala, olha, se você diminuir seu consumo 20%, você vai ser pago por isso. Então, se vocês percebem, é uma associação tecnológica, econômica e modelo de negócio em qual o cliente também se beneficia nesse modelo de flexibilidade operativa. Dentro desse modelo de flexibilidade operativa, é um modelo não aprovado na Colômbia ainda regulatoriamente, é um sandbox regulatório. Já estamos finalizando o projeto, né? Vários dos clientes se aderiram no programa e agora estamos na etapa de finalização e em Colômbia nós estamos solicitando uma ampliação. Então agora já vamos para outros 70 circuitos. O caso de êxito foi um caso de êxito total e inclusive com pequenas modificações em vez de uma condição normal, né, que também estamos percebendo diversos outros aplicativos, como, por exemplo, quando tem um alimentar saturado, já acontece um alimentar de respaldo. Ter controle desse alimentar de respaldo, diminuir a carga, e fazer melhor controle do consumo dos clientes quando consumem mais do que foi contratado. E assim, né, são diversos aplicativos. Futuro, né, vamos integrar o DERM junto com a geração distribuída, porque também permite implementar a participação de geração distribuída. Esses são outros casos que estamos analisando, ainda não foi implementado. Por exemplo, no Chile, que são justamente as regiões que têm maior problema de indicadores de continuidade, também tem maior penetração de energia eólica. Implementando o coelho, é possível fazer mecanismos de controle local com pequenas obras para evitar saturação da rede e utilizar a microgrid on-grid. Integração com DERs, como tinha comentado, controle inteligente das baterias, não? Então, por exemplo, você faz um controle inteligente que seja bom para tanto para a distribuidora como para um cliente, um negócio ganha-ganha. E que estamos evolucionando, o coelho está evolucionando. Já antes tínhamos o coelho, vamos falar do coelho 3000, agora estamos falando de nanocoelho. Qual é o futuro do nanocoelho? Já para fazer diretamente aplicações em baixa tensão, fazer aplicação para inteligência na medição inteligente, controle particular técnica, também possivelmente multi-utility. Todas as aplicações são enormes, né? E estamos evolucionando. Aqui, bueno, tema multi-utility, como tinha indicado, monitoramento transformador. E casos de éxito, né? Já estamos implementando o projeto de Colômbia, Espanha, Índia, Romania e Itália. E isso como estamos nossa proposta do coelho. Casos, basicamente, a distribuidora chega com uma ideia e vira já um caso que vamos analisar e desenvolver um novo aplicativo e integrar no ecossistema global de cocriação. E é isso que você nos quer apresentar. Muito obrigada, Maurício, pela sua apresentação tão instrutiva, né, mostrando várias soluções. Me chama a atenção também a questão da plataforma, né, com integração de soluções, que é uma coisa que, principalmente quando eu estava na Eletropaulo, sentia muita dificuldade, é que cada hora era uma nova tecnologia e o pessoal usava de forma isolada, e a gente sabe que a principal filosofia do Smart Grid é a integração de tecnologias, né? Muito obrigada e parabéns. Agora eu vou chamar para a nossa próxima apresentação. Me desculpe se eu falar errado os nomes, uns eu até treinei, mas mudou. No final eu vou chamar o Ravi Setapati, é isso? Que é a American Ambassador of the Global Smart Energy Federation do Canadá. Seja bem-vindo, Ravi. Thank you very much, Madam Chair. Ciro, I see Nelson, I see Ricardo, all the people who were the stalwarts 15, 20 years ago. This is my 14th visit to Brazil. Thanks to Ciro 7, 8 times, 5 times because of the Canadian government
where I toured the Latin American countries, Chile, Colombia, Panama, and other places, talking about our experiences, because I also come from the electric utility industry, Ontario Hydro and Hydro One. And when he was in Electropalo, I had the pleasure of visiting Zero the first time, 2010. But I'm going to talk slightly different today. Everybody up until today spoke on the power system side. But there is a big elephant in the room, and I'm going to start with the Rio Summit of 1991, when my chairman at that time, Maurice Strong, was the chairman of the Rio Summit of 1992. And I was a young engineer in the executive office, running with papers, doing small things at the time. 1992 to 2000, we actually decided what was climate change. 2000 to 2010, we then had the IPCC debating 2 degrees, 1.5 degrees, rate of how much of GHG gases, etc. By then, the technology had actually advanced. We had wind, solar, a lot of sensors, electronics, telecommunications, all ready to go. But from 2015 to about 2025, I think we have not discussed one area. So I bring greetings from two organizations. One is the Global Smart Energy Federation, which is a federation of associations of around the world. It's headquartered in Washington, D.C. And there are 7 or 8 ambassadors. I'm only one of them. And our services are essentially free. You pay for our travels and services, but our service is free. The second is the CDRI, which is an initiative of 40 governments around the country. And I've just been hired as a technical expert there, in which Brazil is also a member. So there's a government-to-government initiative. And I believe the Ministry of Power, called and a research wing, EPE, is the nominee from Brazil into that. So next month I'll be in New Delhi. It's headquartered in New Delhi, India. And I'll be there to discuss some of these programs of CDRI, and hopefully the Brazil component will come out as well. So having said that, let me then begin and say, okay, where did we miss the boat so far? Global Smart Energy Federation, as I've told you, is an association of associations. And we have got a representation on the knowledge side, including EPRI and others, on the utility side, right from South Africa all over the world, and then the associations in some cases where they represent the various utilities around their countries. So this has been around for quite some time, in which the current chairman comes from India. Reggie Pillai was here last year, and he is the current chairman of the Global Smart Energy Federation. So the first thing what we missed, I think, is hardening of physical assets. Till this morning, we spoke about a lot of things on the technology side. And in yesterday's presentation, we knew that if you attack reliability, there is a benefit to resiliency on the power system side. But the question is the physical asset that we have, whether that be the substation, that be the poles, that be the wires, that be the cross arms. This morning we had a talk on cross arms. Then if they are vulnerable, what good is power systems? And so your power delivery still becomes a problem, as Madam Chair mentioned in Florida. You know, it's becoming a big problem because people are now fed up. They're fed up to the point that I think I've written an article last month at the Global Smart Energy Federation newsletter. You're going to have refugees, climate change refugees, move from place to place because they are just plain fed up. Now, why does it occur? It occurs because now in Florida, your home insurance is going to get completely canceled because Category 5 is the new norm. And there is no insurance. So now it'll become a taxpayer's problem from a personal problem. So these changes come as a result of resiliency issues not being metered. So the first thing I think we need to say is, what do we see as climate projection? In India, we've been working. In other countries, we've been working, and I've been involved in it, saying, yesterday's ambient was 40 degrees or 35 degrees. What is your future ambient temperature? If as a country or as a jurisdiction, you cannot come up with the rule, you don't know what your assets are being subjected to today. Are you going to take a derating of a nameplate, or are you going to manage it through various technologies, or are you incapable of managing it through technologies? Take floodplain. This is a big topic in Europe. Mud rivers are flowing through France. And the question is, what is your floodplain? The floodplain of 100 years ago is no longer valid in the floodplain today, but all my 90% of the assets are already in it. I can't change it. So the question is, if you don't ascertain where you are going and where you are tomorrow, let's say the standards for the next 25 years, you will always have this problem
every year. Every year it'll come. So hardening of assets, to me, is a big one. Then and only then can you go to retrofit and new build. Because some you can retrofit and some you may have to rebuild completely because it doesn't just fit the particular profile. And then comes customers, resilience and others. But to me, the climate projection is a big one. Like Government of India, last year, the Central Electricity Authority has given a map, a temperature map, talking about the new ambient. Guess what? All the assets of yesterday was 35 and 40 degrees. The new ambient is 57 degrees in certain parts of India. When I take it to the balance sheet, so there are several executives here, would you want a 20% haircut on your balance sheet of $100 trillion? No. But that's what's going to happen if you bury the head in the sand. You have to learn to manage for tomorrow and today, given yesterday's assets. And I think that is the challenge that we have today. So we talked of reliability up until this morning, and yes, there are benefits of, if you invest in reliability, you get benefits in resiliency, but not all, not all. And so my argument, in fact, I see people from regulation here, is maybe we actually pull money out of reliability and invest in resiliency on the physical side of the asset by asking all the tough questions, saying, where are we going? How vulnerable is the station or this pole or whatever? So in lots of parts of the world, we are now beginning to see that shift from reliability-centered investments to a resiliency-centered, because that's where people get affected. And Puerto Rico is one of them. How bad can Puerto Rico be affected every year? Caribbeans are getting hammered every year. Florida, Southeast is getting hammered. Wildfires in California and Canada. Snowstorms. In Christmas time, I think 10 years ago, we were without power at -10 for 12 days in Toronto. 12 days. So we're all living basically in malls for the heat. So these are all issues that we are not facing, and I think we need to look at that. At the moment, we see recovery time, it was mentioned, but maybe in our discussions, we may find 2, 3 other metrics. What is resiliency? And we need to have that argument or the discussion or the debate to go forward. So there were a couple of questions I'm raising. I'm not saying there's one solution fits all, but you need to have the discussion. Grid flexibility is essential for resiliency. And what I mean is, till yesterday and this morning, we've been talking supply resiliency. But I want to introduce the concept of load resiliency, especially behind the meter customer load resiliency. And that flexibility, if you bring, chances are your resiliency metric overall is better. And there are technologies that people have mentioned yesterday and today, and there are other technologies. For example, we have a load control we put in every house. It just automatically changes the load profile based on your preference, based on the loading of your house. So if I have a problem, I can actually immediately have this load control reduce to your essentials. In India, they're trying to wire apartments into 2 streams, your normal load and your essential load, right? And so that's just a part of your new discussions. VAR, we have never spoken about VAR at the customer level. I can tell you, of the 7 experiments I've been involved, VAR is a big issue because it draws power on the distribution transformer up to 15 to 20%. The rich people have got the poorest power factor. Lot of electronics. So if you can actually relieve the power factor to 0.95, you have a lot more spare capacity on your distribution transformer, which you can manage for resiliency purposes. And so there are a lot of them. The last one to the left, and if I can use that right here, we are even advocating that the utility should give an inverter for free. Because the moment I have an inverter, I can now put solar panels, I can put a small battery, I can put a diesel generator. Suddenly, all of a sudden, my resiliency issues are slowly coming up, and the customer will maybe be willing to pay for it. Whereas right now, with only the grid, and because of the regulation around the grid, that behind the meter, the utility should not go, all that, I think it's going to completely change. You've got to think behind the meter, because that's where the customer is. The customer is not before the meter all the time. And so I think in a lot of these cases, we need to reevaluate based on current climate and future climate change, as opposed to saying,
Where were you 70, 80 years ago? Meaningless, right? Because society has moved. So the second thing is thermal limits. I spoke about India. Thermal limits of large equipment, power transformers, especially large power transformers, I think is a challenge. Every country that I've visited, and I travel 120,000 miles every year around the world, everywhere, large power power transformers and assets, line assets, etc. Nobody knows what is maximum ambient for today's ambient as opposed to what it was designed for. So we got, for example, ambient adjusted rating, which is the FERC 881 rule. From now on, the 4-hour load on a transmission line in the United States will be adjusted for ambient. And a transmission line goes through 5 temperature zones. Just imagine that. So the lowest or the highest temperature, which has got the lowest loading, will now determine what should be the power flow on that line. We talk of dynamic ratings. The moment these concepts come, we now suddenly have a technology set that may be ready or may not be ready, may have a delta. So what's the second volatility? Is coming from larger amount of renewables. The higher the penetration of renewables, higher is your volatility on the large equipment. So whether it is be transformers, feeders, whether it's large power transformers. The volatility component is actually going very high, and you need to manage that because all of a sudden the cloud cover comes, your wind or your wind doesn't blow and the solar comes down, the generation from the utility has to pick up the load. So it's very important that the volatility aspect is going to be extremely high going forward, given all these climate change. So I think we need to look at how do we manage to the new thermals, the derating aspect. How do we reduce the weather impact? How do you reduce the weather impact on T&D assets? All this time we spoke of power systems. I'm speaking physical systems. If I have a substation that's got flooding every now and then, how do I mitigate the flood, or how do I deal with the flood situation? It is important that we look at that, whether it's a water barrier, whether put a physical barrier, with a moat around the place so the water diverts itself. Whatever you want to do, that's a local solution. But we need to have that. So there are 2 examples here as to how we've done it to prevent the floods by having automatic flood flaps, which are built out of plastic, essentially just raising the barrier to about 2 feet off the fence. So the water, at least for 2 feet, it gets some mitigation. We spoke about cross arms. The lady from SEL also talked about that. The heavier the cross arm, the bigger your problem. So now we've got a solution of putting a fiberglass cross arm. Anyway, you have technologies in this room that does not need a PT, CT sitting on the cross arm. You've got much lighter sensors. But it requires a very gradual planning to say, how will I change a particular part of my network, such that I do not have weakened poles. And if I have weakened poles, we've got solutions you'll see in one where we have put metal straps and strapped it around 1/3, 2/3 from the top is where the vulnerability is. And in some cases, all you need is these galvanized metal. You put 4 of them and you strap them through, the pole suddenly becomes that much more, sort of more resilient, if you will. So there are cases where you rebuild. I spoke about the thermal side on the transformer. The last one is where the problem is. We don't have a solution. It's wildfire. Now, I don't know if Brazil has wildfire issues, but it's a huge issue to deal with wildfire because you can't have swaths of land which has been burnt beforehand so that the fire will not transfer from zone A to zone B. So it's a big issue that has still not been tackled so far. But it's a big one, in fact, for Western United States, Western Canada, and a few other places. We have spoke about cabling. I think yesterday the gentleman, Mr. Tulia from Montevideo, spoke about how he has reduced the cost of cabling. We also have done that. So we can reduce from the 7x multiple from an overhead line to a cable, we can reduce it to about 2 to 2.5x. But for that, you need to change your processes, your codes, and actually technology here is far better than what was adopted 80 years ago. Our cabling codes today are 80 years ago. Do we still need to do that? Put sand bedding and bricks and flagstones 4 feet, 5 feet deep? No. So we have one inventory for all our applications: above ground, at ground, shallow below ground, deep below ground. All high voltage, low voltage. So
Today, if you want, all you need, a utility need, is a whole bunch of this inventory, and then you just tell the foreman to keep going and doing it in a different way. So all I'm trying to tell you is technology is here, but are we missing the boat because we are not looking at physical assets? And it's very important that we look at physical assets to be able to harden it against for resiliency purposes. So I conclude, Madam Chair, with zero is an offer. More than enough, I think the Global Smart Energy Federation, with perhaps USTDA, our former speaker, and with the help from a few here, I see Nelson nodding his head, so he's in agreement, we will be able to set up just a committee to study what is required on a utility-to-utility basis, in a region-to-region basis, and then classify, whether it should be distribution of a particular kind, transformer weight of a particular kind, and however we do it, it'll be a Brazilian solution with a whole bunch of inputs from what has happened around the world, as opposed to what has happened around the world coming into Brazil just because it's fancy. Like, I'll give you no offense to anybody who comes from Europe. I know many of you come. Your lineage is there. EU solutions will not work here, because it's a very different kind of a society. When you go to Japan, they have built it up in a very different way. You can't take that and suddenly bring it in here. I think so you need to talk to people who have similar, like ASEAN countries have got similar problem, right? And you need to look at that. Africa has got a similar problem. India, Brazil, many other parts have got Latin America has got a similar problem. And so unless you start talking within that confines to bring frugal innovation, low-cost innovation, you will always have a problem trying to fit somebody's solution somewhere that works for them but will not work for you. So with that, Madam Chair, I thank you very much. Muito obrigada, Ravi, que trouxe aqui para nós esse tema de extrema relevância. Tem nos rondado a todos, principalmente do setor, a questão da resiliência, confiabilidade e flexibilidade das nossas redes. Isso chama muita atenção. E não adianta também só trazer as inovações e as novas tecnologias se a gente não tem uma infraestrutura robusta. Eu já vi casos assim da gente ter religadora automática na rede e você não consegue fazer um self-healing porque sua rede não aguenta. Aí você tira mais cliente fora. Então, é outro tema bastante importante. Muito obrigada, Ravi. Agora eu vou chamar aqui, desculpe se eu falar errado, o Sadanand Kidhan, é isso? Que é Assistant Vice President da International Business Development India. Obrigada. A very good morning to each and every one of you. I thank Zero for giving me this opportunity, for being part of this amazing panel. So when we talk about energy systems in the past decade, so it's been, it's been shaped by these four events that are predominantly happening in the world. One is the COVID pandemic, energy-related emissions, extreme weather events that has been covered a lot in yesterday's panels and even today, and geopolitical tensions. So, as we talk about smart energy systems, we also have to look at a recent report that was released by a combination of IEA, IRENA, UNST, and World Health Organization, which is tracking the Sustainable Development Goals 7, wherein we still have close to 700 million people who don't have access to electricity, and there are close to 2.1 billion people in the world who continue to rely on damaging cooking fuels. So this is a sizable chunk, and as we go further in the next decade, we'll see a lot of them joining the grid, enjoying the benefits of electricity access. And in the while also adding to some more greenhouse gas emissions. So
if we look at the energy mix, the consumption mix over the past decade, we'll see that there's been 11.26% increase in the consumption in terawatt hours. Although, you know, the renewable mix might not seem a lot on a global scale, but if you look at the breakdown, so between 2003 to 2013, the growth was met predominantly by fossil fuels, and only about 3% was met by renewable energy. This is on a global scale. Between 2013 to 2023, this is where the story changes. We see only 73% of the growth being met by fossil fuels, and about 21% by renewable energy. So this trend, you know, given the factors in the first slide, this trend is going to continue, and we'll see a lot of renewable energy you know, generation and consumption in the you know, energy mix in the next few decades. So the Paris Agreement, which was signed in the year 2015, you know, gives us a goal to limit our temperatures well below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level, and 1.5 with, you know, maximum efforts to bring it up to 1.5 degrees. Although I'll have to say this, the year 2023 was recorded as the highest, you know, global surface temperatures, exceeding in some places, you know, even the 2-degree mark. So if you look at the greenhouse gas emissions, this is a slide from the JRC Science for Society report, wherein, you know, you'll see that majority of the emissions are from the transport and the energy sector. So which is close to 3/4 of the greenhouse gas emissions are accounted for by the energy and the transport sector. So yeah, this is where the biggest challenge lies for all the governments across the world. You know, how do we, you know, target the largest greenhouse gas emitting sectors? You know, and a lot of panels have spoken about, you know, new technologies. So where does India stand in this? So in the past decade, you know, we've added close to 202 gigawatts, 202 gigawatts, which currently is, you know, 45.4% of the energy mix in our country. And in the next 6 years, we aim to add 300 watt more in the energy mix from renewable energy. So given this, and also the fact that, you know, we account for the highest, you know, even after adding such huge amounts of renewable energy into the energy mix, we still find ourselves, you know, on a relative terms, the highest emitters of greenhouse gases globally between 2022 to 2023, with 7.8% of global share, only after China and United States. So I want to focus on the revamped distribution sector scheme, which is a flagship scheme by the government of India, wherein, you know, which was launched right after COVID in the year 2021, wherein an estimate of $36.13 billion has been allocated for strengthening the grid, bringing in smart metering, and also building, you know, capacity building for smart grid, you know, training and knowledge centers across India. And so this involves end-to-end metering, which is from the feeder level to the consumer level. So even from feeders to distribution transformers to end consumers. And all of these meters will be prepaid smart energy meters deployed over various technologies. And it also paves way for adaptation of various AI ML technologies that can help, you know, analyze data, this huge amounts of data that is being generated from the smart meters. It also, some salient features under this scheme have been, you know, standardization of the bidding process, wherein these smart meter projects are sanctioned. So we see that, you know, nodal agencies under the Ministry of Power have standardized the bidding process, wherein, you know, they talk about the scope, the technologies, the service level agreements,
and also to a certain extent how to engage in consumer engagement activities. And also this holds true for both system metering as well as consumer metering. To give you a glimpse of where we stand today under this scheme, so the target is to aim for 250 million smart meters by the end of 2025. And as we speak, at a 5 to 6% growth rate, by the time we are done with this, we'll be adding 25 to 30 million more consumers to the grid. So as on date, close to 22 million smart meter projects have been sanctioned, out of which 118 million have been awarded to various service providers, and close to 14.5 million smart meters have been installed till date. So here I want to introduce Kimball, which is an end-to-end AMI solution provider, and we have supplied close to 2 million smart meters under this scheme to various utilities in India. And what makes us special is that we provide end-to-end solutions for utilities, which is starting from the smart meters to the communication infrastructure till the head-end system. So when we talk about such large-scale deployments, wherein we've seen that we've installed India has installed 14.5 million smart meters till date. Most of these projects, require high-frequency data of about 30 minutes or 1 hour, or in some cases 15-minute interval data. So something of that quantum requires a very reliable and a robust communication infrastructure. So this is where we placed ourselves as leaders in communication. We work on a RF mesh massive network, which essentially is a RF mesh canopy network that ensures reliable communication of interval data, event data, and the close to 411 parameters that smart meters in India are supposed to capture and and transmit to the servers. So Avayu mesh is essentially a self-forming and a self-healing RF mesh communication infrastructure. It's working currently on close to 1.5 million smart meters that we have deployed in India across various topologies, like in terrains such as Jammu and Kashmir to hilly terrains of Assam. So it provides multi-layered advanced security encryption, and it also helps in capturing the missed data through gap interval readings. So with this, we've been able to get 99% service level agreements for the utilities. So each and every this is an example of a smart meter. So essentially it's our Kimball smart meters that are being deployed in India. So each smart meter comes with a pluggable communication module. So it can be removed and replaced with another communication technology. So these radio cards, or these smart meters with radio cards form a very a robust and a reliable mesh network amongst each other. And there's no intervention that needs to be done when you're setting up this network. So all it needs is, all you need to do is powering up the system, and the nodes start finding each other and start forming a mesh. So in the event a gateway is down, the network is designed, the meters are, have an inbuilt intelligence to enable them to look for the nearest gateway. Thereby, that's how we provide 99% service level agreements. So this is a glimpse of our head-end system that that utilities use to analyze the network, collect data, and manage remote connects, disconnects, on-demand readings, instantaneous readings. This is a portal which utilities use to manage the RF network that has been deployed on a real-time basis. And you can also see a glimpse of the communication that is happening on a real-time with reports that can be customized as per the utilities requirements. There are other things that we do. So there's a very
high incidence of vandalism because our gateways used to be a lot bulky, and you can recognize them from very far away since these are pole mounted. So once the locals start recognizing these are the core for the communication, so they start vandalizing and damaging these gateways. So what we've done is we built something called an in-meter gateway. So the meter itself acts as a gateway, thereby bringing the cost down almost 7 times, and it's difficult to identify which one of these meters is a gateway. So so it acts as a gateway amongst the network, and it's difficult to identify. So there are other things that we are doing in India. So we do understand that smart metering is a very time-taking, slow process and something that requires heavy investment. So what happens to the commercial losses, that keep continuing? Sometimes it takes years for these smart metering projects to be, panned out and, to even, get to deployment processes. So what happens? So what we've done is we worked with Assam Power, which is one of our largest customers in India, to develop something called Samaksha, which essentially is an artificial intelligence consumer vision enabled meter reading solution that can integrate with the meter reading solutions of the utility, existing meter reading solutions of the utility. And what they do is they essentially remove the incidence of human error, tampering by meter readers, when meters are being read on a monthly basis. So till date we've done close to 150 to 200 million meter readings in close to 3 utilities, 3 of the largest utilities in India. So all it requires is an integration with the billing system of the utility, and it can provide you up to 95.5% reading accuracy and an uptime of 99%. So, and it does not require setting up any new infrastructure. It takes close to a week for the integration to be completed. And so I just want to run through a few examples of, I don't know, the brightness is a bit low, but again, this is how it is, for meter readers all over the world, who are trying to read meters. So I think I should have put the reading on the other the next slide, but yeah. So can anyone just try to figure out what the reading is on the LCD display? It's quite difficult, but so it's difficult, right? So the AI-based system is designed in such a way that it learns continuously from various meter reads and the information that is flowing into the AI engine. It corrects itself. It keeps learning. And it can, even in the most difficult, visibility conditions, even in the most, like sometimes you have LCD screens that are dirty, that have a lot of smudge on them, and it's difficult to read. Sometimes they're not accessible also. So, and also, there are quite a few errors on the screen, such as tampers, that because these are non-smart meters, they're not communicated to the utility. And the customers are so spread out that it is difficult to actually, convey this information to a centralized system. So yeah, even in such difficult, these are real-time images of our AI-based meter reading system that's actually capturing images and generating reading based on its learnings over millions of images that it has learned from. So yeah, thank you. Muito obrigada pela sua apresentação. Foi excelente e produtivo ver os avanços da Índia, principalmente considerando os montantes super relevantes, e com certeza vai levar um tempo para 100% de substituição, de implementação dos smart meters. Mas parabéns, muito obrigada. Agora eu vou chamar o nosso último painelista da nossa sessão aqui, que é, só um instantinho, Suhadip, espero que seja isso, Suhadip K. Chandiran, que é da Tata Power Delhi Distribution, da Índia.
taught me yesterday. Okay. You have 15 minutes. Enough. I will give 1 minute before. Okay. Good afternoon. I'm Shubhadeep Rachadri from Tata Power DDL, and today we speak about the smart energy systems, best practices and opportunities. As Ravi sir was saying, the problem is of climate change. And we had 2 cutting-edge solutions and 1 mass deployment solution as well, and USTD is saying that they will fund the need. Well, I come from a utility, and this is what we have been doing, and we would like to work together with all utilities across the globe, especially Brazil, because we form the BRIC nations, and I think we have identical problems as well. This is who we are. We are a government, public-private partnership, as we call in India. 51% Tata Power Company Limited, 49% government of Delhi, state government of Delhi. We have a 25-year licensing contract which gets renewed. We have something which we call universal service obligation, which means we supply to all applicants without prejudice, and that area is for 510 square kilometers. Presently, we are at 2.1 million. So we source power from across India, we buy power everywhere, and then we provide supply to all our consumers across our licensed area. Along with that, prosumers have come up, and if in case you see the customization, we sell power also at 66 kV to 230 volts. This is what we do. The parameters over here, I think we have spoken of it yesterday as well. The most important thing that you will have to look for today happens to be the system availability, transformer failure rate, and peak load served. There has been an 11% growth in peak load in Delhi this year. This goes on to mean that energy needs are increasing rapidly. And as Ravi sir was saying, our assets, because of high temperatures, are also coming down. The peak loads are also increasing because the increase in air conditioning load because of temperature change, which is coming into the city. That being said, keeping transformer failure rates within control is a challenge, and having our new specifications up so that we can do things better is what matters the most. Roshni, the lady in the corner, is our mascot. It means light. And these are the international standards that we have. Moving ahead, these are the smart meters that we have put up. Smart meters, we will put up almost 500,000 now. We will put up 750,000. Out of that is 30% of the consumers will be on smart metering, and we feel that that is good enough. All technologies integrated, and these are the conventional use that I would like to speak a bit about. 30 seconds. The idea is these are the conventional uses of Tata Power interfaces, and the yellow ones are the first time use in power sector that we had done. A few of them have been done in Europe, a few of them have been done in other parts of the world, but the ones which are in green, you will see they reduce your OPEX considerably. For all the other things that you do, it's the cost of replacement which comes down, and the outage management, if in case you have a look, last gasp integration with ADMS and consumer complaints going down. We like consumers to consume energy. The more they consume, it's better for us. So looking into that, this is how we have set up our smart metering infrastructure. Oh, one thing to be said, in India, we have been rated #1 utility from consumer ratings given by Government of India this year. So the operational impact for utility implemented business cases encompass all of them. Age of the grid has also been implemented here. If in case you have a look, transformer monitoring, by this we monitor the health of the transformer. We have put in binary inputs and outputs in the meters of the transformer itself. So you do not need another DT monitoring system. Initially, those
binary inputs used to send the signal back, but once again on DLMS protocol it used to take much time because the meters are on DLMS. So what we did is we automated it inside the meter itself. If in case there are a few binary inputs which will mean that the transformer needs to be tripped, we have a binary output along with that which has been done. India has adopted these in a big way, and as Sitapati sir was saying, network planning is of utmost importance. We have done a few things which we will tell you ahead. We have implemented our smart meters and our roadmap is finalized. We will not try any further new technologies in the next 3-4 years. We will be using NB-IoT for single phase, 4G for your polyphase LTCT, HTCT, and along with that, we have RF meters, but our RF supplier L+G is having problems in India. Therefore, we are not in a position to scale them up any further. If in case, and that works beautifully in RF mesh. So we will be looking for retrofit solutions on that, 300,000. But that affects nothing. The manner in which we have put up, it's still at 97%, and that affects nothing because ample spares have been provided for. Moving ahead, if in case you see, one beautiful thing that Madam Chair was saying today was, you have snippets of intelligence. How do you bind all of them up? That is what becomes very important when you are going ahead. If in case you look, in smart meter communication technologies, we have implemented 3 technologies, right? We have implemented 10 megawatt battery energy storage system, first time in India, in Asia, first time outside Japan, and that's how things are, 10 megawatt scale. If in case you say GIS SAP integration was the first time GIS and SAP got integrated at all, 15 years back, but all that needed to be done. Distribution network management system, we have whatever technology you speak about has been adapted, adopted, implemented, and merged. And that is how we have been working. The reason is whatever technology you buy, technology gets dated. And once you have invested something, you have to get the maximum returns out of it. It helps us that India is a software giant, because of which the integrations become much easier in India. We are ready to work for solutions with anyone, if in case you have dated technology as well. So, this is the technology landscape. You name it, it's there. You name it, it's there. It's from, and our data analytics, one thing we would like to say, we are a utility at the end of the day, right? So you will have a few ready-made solutions which you can customize up to a certain point. But when it comes to analysis, that analysis has to be as per the regulations that you require, the consumers that you serve. Therefore, even after buying MDM, we had to make our own analytical protocol. We have made our own MDM solutions now, scalable up to 11 million meters. Because Tata Power is now going big. From Tata Power DDL, which had 2.1 million customers, we have 110 million customers across India now at other pockets. So therefore, these are our technologies which we have done, all IT/OT solution done. Along with that, your smart metering and grid modernization. The outcomes are, number 1, improved reliability, flexibility in the network, customer requirements, and our key focus areas happen to be this way: safety, utility of the future, and cybersecurity. Our IT networks and OT networks are absolutely different. OT networks and IT networks are firewalled even within the organization. And when you think of that, sir, our OT is on premises. To be cyber resilient, we had done that. That is not the best way of doing it, but we trust people a little because utilities data is sacrosanct from not only consumer point of view, but also from security of the network itself. In safety, we use one word, zero harm culture. I will not get into it anymore. I have 7 minutes left, ma'am.
Focus on power distribution and network analysis and planning. This is what we do. We study our network, and along with that, take the actions that we require. And why? Then we have our own platform in which we work accordingly. Simedist, where we carry out our network analysis. We get data from smart meters from 3 technologies. After that, the consumer indexing is on SAP, and the engine is built for us, by our business associates as well. This is what all utilities need to do. At the end of the day, you need cost-effective solutions. We come from a poor per capita income country. Yes, India is among the top 5 economies in the world. Yes, we are the largest nation in the world, but the fact is we are only 2.5% of world's land and 18% of India's population. So all the dashboarding, etc., have been made in-house. And this is what we believe. Consumer voltage analysis, only 74 complaints from my KCG consumers in a year. Only 74 for voltage violation, plus minus 5% beyond. So this is where we have reached. EV stations. Will this load pattern change ever for the station? No, actually. You see, they charge at night for the buses, and then they do not take load in the day. They take a pop-up during the afternoon to cater to the evening traffic, right? So once you have it, you will have to do the planning accordingly. So storage initiatives, as sir was saying, is brilliant, and we have added somewhere around 50 megawatts of storage. Through all big to small to very small, 7,000. Government of India has announced a plan of 1 CR, that is 10 million solar rooftop project. That will help in cutting things down. And that is the reason why, when sir says, Ravi Sitapati sir says, temperature is going up, so there will be derating of the cables, so you will have to get the integration done. So that is what we do. These are the local energy systems. The changing paradigm now for all utilities happen to be energy as a service. You will have to give distributed generation integrated in your own systems. All your systems will be competition driven, and sustainability is the cause for which you will have to move. E-mobility is a future. So we have created these new offerings for the consumer. We will do whatever you say, and this does not have a tariff revenue for us. We do it for a betterment of the system. If in case you tell me that you will get it done through our business associates, we pass it on to them. But if in case you say, I do not have a good consultant, give me consultancy, only then where we come up. Our main job is to support the government, support sustainability, and this is where we stand. So these are the government's green initiatives that we are doing, and these are the policies that we have, and why? This is the role of the DISCOM. And I think that's that. I'm in time. And that being said, just one thing. Before I go, thanks for the opportunity. We would like to work together. We have spoken a lot together. We would like to work together. In December, the Smart Grid Index 2022 will get upgraded. If in case you see, Enedis was at number 1, and we had entered the market above TEPCO. Above TEPCO. We will be in the top 10, that is what the ambition. But our calculations say we will be, worst case will be at number 12. So this is where we stand. And coming from India, which is a big exporter of technology and which believed that technology can be purchased, it's the management which matters. We have come a long way. We will go further, and we want to grow together. Thank you. Pela sua brilhante apresentação e por compartilhar, né, mais essa experiência que muito nos agrega. Então, nós terminamos as apresentações, vou passar agora para a nossa sessão de perguntas. A primeira pergunta vem
do Bruno Dias, que faz para o Maurício, da Grid Expertise. Ele pergunta, Maurício, o CAD, com toda a massa de informações do equipamento, pode ser considerada como um facilitador para modelos como BIM, Machine Learning e inteligência artificial? Sim, pues a ideia do CAD justamente é isso, né? Como foi apresentado aqui, ele capta informação, né? E inclusive consegue processar essa informação e fazer machine learning de forma local, ou inclusive entregar informações estratégicas para o machine learning que pode ser implementado no centro de controle. Então, essa é justamente a proposta de valor do CAD, dos principais tópicos. Ótimo. Muito obrigada, Maurício. A próxima pergunta é do Francisco Berger e ela vai para o Ravi. Ravi, você propõe priorizar redes desatualizadas com proteções de low cost ou crê que revitalização com redes inteligentes, dada a velocidade dos eventos climáticos? Yeah, thank you. The answer is it depends. So when you actually analyze your own networks, your own geographies, how much of climate change impact, how many millions of people are getting affected, you may automatically raise it as top and say rebuild, or you may say it is not that important, I will retrofit. So the whole notion of what is the impact, as I had in the drawing, will determine whether it is the top priority or it is a low priority. So there is no one answer that actually goes. It will vary for each jurisdiction, even within the states in Brazil. Ok, thank you. A próxima pergunta é do Ricardo Vidnik, vai para o Sadanam. Ele parabeniza você pela apresentação e pergunta: emissão de CO2 é associado ao índice demográfico populacional. Não seria conveniente comparar o CO2 por habitante da Índia com os outros países? Well, yes. So, yeah, that makes sense. But at the end of the day, those are all parameters, and so what we are looking at is, the quantum of emissions. It doesn't matter whether it's per capita or per country, per state, per utility. It doesn't really matter. What we are working on is, bringing down greenhouse gas emissions. Yes, for finding out solutions on how to reduce emissions, maybe those parameters work. But on a bigger scale, we need to always look at the impact done. So here's something that I would like to propose to the members here. So we come from two different continents, India and Brazil, but we do have similar aspirations, similar demographics, a growing young population, looking for something that a future that has something in store for them, so like Mr. Ravi was mentioning in his presentation, I think it's important that we learn from each other, Brazil, following on the same footsteps as India, can learn a lot from companies like us, from Tata Power, and see what they can do here in Brazil. And yeah, like Shubhadeep sir was also saying, we are ready to work, cooperate with utilities here in India, in Brazil, to see how technology can help us address those questions of climate, extreme climate events, and bringing down emissions. Yeah, thank you. Ok, muito obrigada. A próxima pergunta é do André, da Grid Expertise. Ele pergunta para o Suhadip: quais práticas adotadas na Índia podem inspirar fornecedores a apoiar distribuidoras na implementação eficaz de sistemas de energia inteligente? Very simple, sir. There will be open tenders, you will participate in it. It's that simple. Now,
In India, we follow the DLMS protocol. We have our own BIS, and as I have said yesterday, I'm sorry, a few of you may not have been there. We have our own standards. Your meter should comply to that standard. So you can bid over there. I don't think there is any other entry barrier over there. Now, getting a certification in India becomes a bit difficult, so people enter joint ventures, and we have international suppliers of meter as well. But meters are in mandatory list which has to be certified by Bureau of Indian Standards, like milk food, like packaged drinking water. So that if in case you import meter into India, we had taken meter from grid expertise, and that came back all the way from Delhi, again was shipped back by customs. The reason is it did not have a BIS sticker to it. So that is what the problem is all about. So as we have our own standards, and those standards are married to DLMS, if in case you have the intent of doing it, it's easy. If in case you do not have, why? We have put up Chinese meters as well, Dongfang, etc. So that's it. Ok, muito obrigada. Nós vamos precisar encerrar agora, então eu recomendo para quem tem ainda as perguntas remanescentes, aproveitem os intervalos aí para conversar com os nossos painelistas. Quero agradecer muito a participação de todos vocês, pelas brilhantes apresentações dos nossos painelistas, né? E mais uma vez ao Ciro aí pela oportunidade. Obrigada. Mais uma vez, obrigada a todos os nossos palestrantes e também a Maria Tereza Velano pela excelente condução do bloco. Nós vamos agora para o tempo livre para almoço, lembrando que o nosso parceiro, o restaurante parceiro Pátio da Luz, oferece aos senhores 10% de desconto na fatura total e a sobremesa como cortesia. Ele fica localizado no 3º andar. Mas também temos outras opções na praça de alimentação, com várias redes de fast food no 2º andar. Gostaria que os senhores aproveitassem o tempo livre, agora após o almoço, para se cadastrarem na Siemens, para o sorteio no final do evento. É a última oportunidade aí de tempo livre para se cadastrar lá na Siemens. Peço também que não deixem pertences pessoais na sala e nós retornamos 14h20 em ponto. Muito obrigada.